Okay, warri obbo Maammaa organizing godhe warri kubbaa. His sports federation is one of his main legacies. Akkuma beektan abbaan keenya obbo Maammaa nama ofii jiraate miti nama biyya jiraachise. These are his teams: Madda Walaaboo of Seattle and Portland Qeerransa. Amma itti aanseeti, it's a sacred moment. Obbo Maammaa Argoo maatii isaanii waliin seenu jiranii. Please rise and welcome them. Please be seated. Atennu.
Ifama, I know it's a painful moment. Ta'u malee obbo Maammaa Rabbitu nuu kenne abbaa gaarii turanii jiruu gaarii jiraatanii adda sagantaa isaanii geegessuuf wal geenneerra obsaanii diqqoo walaa caqafnu maatii kennaa hawaasa kennaa biyya kennaa. We gather today in peace and unity to honor the life that has always been present. Obbo Maammaa has always been present. Obbo Maammaa Rabbitu nuu kenne abbaa gaarii turanii jiruu gaarii jiraatanii adda sagantaa isaanii geegessuuf wal geenneerra obsaanii diqqoo walaa caqafnu maatii kennaa hawaasa kennaa biyya kennaa. We gather today in peace and unity to honor the life that has always been present. Obbo Maammaa has always been present. He was deeply kind and rooted in service. We remember Obbo Maammaa, who led by, not by authority, but by persuasion. He was our example, a father of our community, and a prominent leader. He built our people. He did not just build our people, he built our institutions. Obbo Maammaan ken sabboonticha itita sabboonticha itita ka eenyummaa ofiitiin boonu ka sabummaa ofiitiin boonu gamna namaa hayyuu namaa nageellicha arjaa daarii hin qabne ijaaru tasgabbaa namaa abbaa maatii callaa oduu hin taane abbaa sabaati. A father of a nation. Manguddoo kenna isa guddicha abbaa biyyaati. Geegessaa woloomaati. In uniter. He is a prophet of Tokkummaa. Biyyooma, sabooma, ambooma, namooma, uumaa waaqaa maraa. He is an equal deliverer. Nama akkanaa kana geegessuuf memory isaa celebrate godhuuf as jirra. And before we progress to the next phase, our youth here are the product of his vision. The Oromo Soccer Federation of North America, Qeerransa and Madolabu. You may salute your hero and take your seat. Yeah, but you can touch him and go by. Yeah, yeah, yeah. Ulfaadha Kaiman, I want to invite Dr. Nakaboya, who will represent our community and the family and deliver introductory remarks. Galatoome Dr. Gammachu. Guyyaan kun dhugumaanuu guyyaa baay'ee nu ulfaatu. Hundi keessanuu akka gadditanii onneen keessan cabee
abbaa keenya deemuu isaatiitti gadditanii akka asitti argamtani hundi keenya hin beekna. Obbo Maammaan abbaa nama walitti qabu, abbaa gara laafessaa, abbaa jaalalaa, abbaa kabajaa, nama guddaa, diqqaa oduu hin jenne hunda ka kabaju. Nama akkanaa kana of keessaa dhabuun gaaddisa guddaa dhabuudha. Tokko tokkoon abbootiin keenya gaaddisoonni gurguddaan nurraa deemaa jirani. Baabish ammoo gaaddisa kana nuuf amma adda guddichi isaa kan nurraa jigee adda Gaash Maammaa. Kanaaf maqaa maatii obbo Maammaatiin, maqaa community hawaasaa Oromoo Poortilaandiitiif Siyaatilii, bal'inaan maqaa hawaasa keenya hundaanuu gadda kanaan waliin qoodachuuf akka nu dhukkuffattanii akka nu onneen teenya akka cabdeef nu waliin dhaabachuuf waan dhuftaniif hunda keessanuu isin galateeffachuu barbaada. Wanta hundaa akka godhu Waaqa hennaa maraa galateeffachuu qabna. Naa gammachuu duwwaatii miti. Ka kennullee isaa, ka fudhatullee isaa. Kanaaf maqaan Waaqaa akka ulfaate haa ta'u. Akkasumaan sirna kana akka amala baabaatiin, akka amala obbo Maammaatiin, obbo Maammaa tasgabbaa'ee jaalalaan kabajaan nama muluu ofi qabee waan jiraateef akkasumaan nama muluu ofi qabnee jaalalaaf kabajaanii sirna isaa geggeessuu akka dandeenyu jaalalaa isin gaafadha. Obbo Maammaa lubbuu tantee Waaqayyoo mana samiititti hara baafachiisu si jaalannaa. Garuu hojjaan kan keetii fi maqaan kan kee jaalalli kan keetiif kabajaan kan kee ati nu dhiifte bara baraaf onnee teenya keessatti akka haftu hin beeknaa galatoomaa. To just illustrate what I said to those who do not understand Afaan Oromoo, I would like to sincerely really appreciate your presence to share our mourn, our grief, our heartbroken. We understand you came from different distance, near and far. We understand also your love and your kindness has been expressed by your presence, and that is the symbol of Obbo Maamma's life. Everything we see today is what Obbo Maammaa has saw, and we understand he has touched every single one of you, and for that, your presence means a lot for us as a family, and thank you for coming. Obbo Maammaa is one of the greatest men have passed across our society. He touched not only his family, his closer community, but his entire existence was serving the humanity across the globe. And his love for kindness, humility, respect, kindness to all human with respect regardless of age or gender or any differences we have is his motto. With that love, we always remember him, the kindness and the love he shared with all of us. And with that, I say, Obbo Maammaa, we love you. We miss you. Your love and kindness will always in our heart forever. Peace, rest in peace. Thank you.
Ulfaadhu Dr. Dhaqqabo. With that, we move into inviting God to guide us today. God built us, He raised us, He elevated us onto the mountaintop. He did it through His people. One of such a kind person is Obbo Maammaa. We praise Lord, our God, for giving us Obbo Maammaa. Obbo Maammaa Waaqa Amanaa. He is a believer. He believed in God. And we will now move into the words of prayer. We ask the presence of God who blessed us through the life and legacy of our beloved Obbo Maammaa. Dr. Dasta. Nagaa jirtu hundumti keessanuu galanni guddaa Waaqaaf haa ta'u. Odoo asirra teettan as dhuftanii dhaabattanii argitanii guddiftanii Waaqa galateeffattan. Atuu tsalotiin goone dubbifannaa dubbifneen duratti waa xiqqoo dubbadheet asirraa tsalotii godhee dubbifannaa dubbisee bu'a. Kuma 2026 urgee jedhu sani akka itti barreeffamu akkas waan ta'eefi akkasuma barreessina sila dootii sadi bira kaa'a. Kanaan booda maanguddoota kanneeniif jireenya hiikaa guddaa qabu, bu'aa qabu, boqotaniillee biyyeellee yoo uffatan seenaan isaanii jiraataa ta'e ka jiraatu. Wannaa saniin hin cufu dootii sadii hin banee dhiisa. Akka itti barreeffamu akkas waan ta'eef akkasitti barreessina. Kaash Maammaanii Obbo Maammaan yeroo SIM jedhama Sudan Interior Mission karaara hedduu ta'e booda I think margeen afoo kana jirti na fakkaata yes. Yeroo achi si fidanii zero hojjattuu yaadatta miidhuka fuutee asirra kaa'attu. Yeroo san irraa kaaseetiin Kaash Maammaa yaadadhaanin. Hagan akka walitti dhiyaannus nama kenna fira kennas akka ta'e yoo isaan sirriitti hin beeku. Yeroo san irraa kaaseetiin hin yaadadhaan. Jireenyi kun jireenya waggaan asirra arginu kun waggaa 80 wayi ka ta'u kun waggaa miti. This is a life lived, effective life. Jireenya namaa keessa jireenya hiikaa qabu. Kanaaf guddifneetiin wanti nu Waaqa galateeffachuun nurra jiruuf isa kanaaf. Guyyaa addaa kanaafi haala kanaan sagantaan kun qindaa'ee akkanatti akkasii argamnu warra irratti hojjettan Dr. Gammach, obboleettii kenna dureetti Edaatufaa, Pastor Gammadii, we appreciate your service. Sababii kanaaf iddoon kunniin nuuf banaa ta'ee asitti argama. Waldaa Adventistii kan inni keessa guddate yeroo hundumaa kan nuuf banaa ta'e guddifnee Waaqa galateeffannaa galanni guddaa Waaqaaf haa ta'u. Nama Jarmanii tokkotu maqaan isaa Albert Schweitzer nama jedhamu bara 1875 haga 1965 jiraate. Namni kun bara 1952 Nobel Prize winii godheetin ture. Namni kun filosoofeera, theologiyaanii, musician, physician, filosoofeerallee namni kun. Reverence for human life jedha. Waa'ee barreeffama irra waan jiruuf namoota kanniin kootii goona. The purpose of human life is to serve and to show compassion and the will to help others jedha namichi kun. Namichi kun Jarmanii jiraate. Nuufi hiikaan jireenya jiraachuu maal akka ta'e, faayidaan isaa maal akka ta'e ka irraa hubannee arginu abbootii kenniin kana.
waggaan darbeef waggaan kunillee salphaa miti. Wantin ta'u kun hundumtuu waan nu barsiisa. Seenaan akka nutti himutti dhaloonni tiraanzishinii irra jira. Haga dhukkubutti haga waan keessan seenanii qummuuchaniitti haga nu dhagaamutti yeroon akkasiillee dhufuuf jira. Namni kana himuuf profeetii ta'uun barbaachisu. Kanaafuu warri lubbuun jirre akka dhaloota kanaa maal gooneerraa attamitti uf madaalla attamitti uf laalla ka jedhu arguun guddisee barbaachisaadha. Wantin dhumaa jedhee dhaabsisu guyyaan kunini guyyaa gammachuuti. Maaliif gammachuu? Gaddallee yoo ta'e he lived a fruitful life. I know yeroo boonnu we have boon dirqamaanillee bo'aa jira. Garuu gaashmaammaaf bo'aan jirruuyyu. Yeroo tokko namni ani badee jedhaa bakka bo'aa dhufaatiin ture namoonni. Lallabaan tokko ka'eetini isinuu ragaa ofi baataniirtanii jedha. Banneerra jettaniirtanii akka baddan eega beettani gara waaqaa deebi'aa jedha. Waaqatti haa deebinu jireenyin kenna yoosan hiikaa qabaataa yoosan jireenya gaarii ta'a waan inni haa gargaaru. So today we are not here to merely to mourn. We are here to celebrate a life well lived and well lived and purpose faithfully fulfilled. Above all, we thank God for the gift of such special men and women whose lives remind us that when we walk in wisdom and service, our legacy speaks long after we are gone. Namichaan kun maal jedha? Life is not measured by years, but by impact jedha. Dubbifannaa isiniif dubbisa. Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa isiniif dubbisa. Broosheerii harkaa qabdan irratti barreeffameera. Ingiliffaan akkana jedha. Broosheerii irra laala. So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets here. Wanta namoonni akka isiniif godhan barbaadan isinillee akkasuma godhaa jedha. Seerrillee nabiyaatoonnis kana nu barsiisuu jedha. Kadhannaa yookaan tsalootii haga gooneen booda warri hin faarfatan as dhufaniitiin hin faarfatanii waaqa galateeffanneetiin jenna mataa kenna ulfinna waaqaatiif qaqqabanneeti. Gooftaa mana samaayee jirtu. Lafarratti illee kan waliin jirtu. Kan nu jiraachifte. Iddoo kanatti argamuuf carraa kan nuuf kennite. Guyyaa dhaatuu namoota baay'eetu hin argineeyyu. Uduu barbaadan uduu fedhan. Kan hin argine baay'eetu jira. Guyyaa kana ija keennaan hafuura baafataa dubbataatiin deemnee akka as dhufnu waan nu gargaarteef galanni guddaan lafaaf samaa'itti illee siif haa ta'u. Gooftaa mana samaayee jirtu. Warra sitti amananiif jireenyi asirratti hin dhaabatuuyyu. Jireenyi gaariin dhufuuf jira. Fayyisaan keenya deebi'ee dhufuuf jira. Jireenyi kun hin jijjiirama. Ka kanarra gaarii illee ta'uuf jira. Abdii kana waan nuuf kenniteef galanni guddaa waan ana siif haa ta'u. Namni as jiru kun hundumtuu takka takkaan beeka. Tokko lama oduu hin taane baay'annee wanti as jirruuf seenaa namoota kanniin irraan kan ka'e. Nama yoo gargaartu waan ana nama namaaf kennita dhaloota namaaf kaafta.
waggaa hedduun duratti maanguddoota kana waan nuuf kaafteef galanni guddaa waan ana yeroo hundumaa siif haa ta'u. Kun dhaloota salphaa miti. Dhaloota seenaa hojjete. Biyya keenya keessatti hojii mul'ataa warra hojjete. Yaada gaariif mul'ata gaarii laphee isaanii keessa keetteeti. Bu'aa guddaa akka buusuu danda'an waan isaan gargaarteef galanni siif haa ta'u. Gaash maammaan bakka deeme hundattuu akka urjiitti akka ifu, akka bakkalchaatti akka mul'atu, ulfinnaaf gaachina waan isaaf kenniteef galanni guddaa waan ana siif haa ta'u. Nama baay'eetu karaarra darbatamee irraanfatamee hafa. Namni kun hundumtuu kabayee as jiruuf kabajjaa lubbuu kanaatiif jireenya akkana waan kenniteef galanni guddaa waan ana siif haa ta'u. Wantin ta'u hundumtinuu ka barnoota irraa fudhannu, ka fakkeenya irraa fudhanneetiin jennu, ka ittiin uf ilaallu, ka ittiin uf arginu, ka ittiin uf madaallu, isaan kana raawwatanii nu maal goona jennee akka of gaafachuu dandeenyu waan anati nu gargaara. Gooftaa mana samaayee jirtu sagantaa jalqabneerra haga xumuraatti ati nu waliin ta'e. Wanti goon hundumtinuu ulfinna kan keetiif ulfinna kee qofaaf haa ta'u. Waaqa mana samaayee jirtu kanaan durallee nu gargaarteerta. Sagantaa asii jalqabee haga biyyaatti raawwatamuuf ta'u kabajjaa guddaan gaachina guddaan maqaa kan keetiin haa raawwatamu. Kakana gufuu ta'u yoo jiraate maqaa waaqaatiin ka buqqa'e haa ta'u. Tasgabbiin nagaan laphee raafamteertu tasgabboofteetu. Kun nama jiraata, nama bu'aa guddaa buuseeru, nama hojii hojjateeru, nama ibidda guddaa keessaa baheeru jenneetiin gara gammachuu galateeffachuutti akka deebi'uu dandeenyu nu gargaara. Imimmaan hunduu siin kaaqame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Warri faarfatan gara na dhufu. Dadhabde jireenyi yoo cime Yesuusitti mi, Yesuusitti mi. Gammachuudhaaf gaddiin si qabe garuu Yesuusitti mi. Yesuusitti mi, michuu gaarii sanatti. Michuu akkasii argamutti kanuun Yesuusitti mi. Gaddiisitti yoo fedhuu ta'eesse Yesuusitti mi, Yesuusitti mi. Gammachuudhaan sirriitti fagaate kanuun Yesuusitti mi. Yesuusitti mi, Yesuusitti mi. Michuu gaarii sanatti. Michuu akkasiin argatutti kanaaf Yesuusitti mi. Mirga niutuu si qabe Yesuusitti mi, Yesuusitti mi. Laftaatubo layamtumatamtaise kanaaf Yesuusitti mi. Yesuusitti mi, Yesuusitti mi. Michuu gaarii sanatti. Michuu akkasiin
argatutti kanaaf Yesuus itti min. Yupa isa itti yupa itti baate Yesuus itti min. Yesuus itti min. Yaru Yesus itimi, Yesus itimi, Yesus itimi, michugari sanati, michuaka sinargatuti, kanav Yesus itimi. Yesus itimi, Yesus itimi, michugari sanati, michuaka sinargatuti, kanav Yesus itimi. Ulfaadhaa faaruun isaan nu faarsanii ko'oo keessan hanqoo keessan gara nyaattoo keessan Rabbi himadhaa. Rabbiin kaga'e hin jiru. I think kana numartuu itti amanna na fakkaata. Amma itti aanseet is time of remembrance and celebration. Obbo Maammaa expansive dheeraa waggaa hawaasaa fi biyyummaa keessatti visible ta'e nama jiraatan, nama jiraachoo callaa utuu hin taane jireenya namaallee jireenya biyyaallee biyya Oromoo namooma keenya, our wishes, our aspirations nama ijaare. So guyyaa addaa kana waan kana maraqaan fixuu hin dandeenyu. But there is important item we want to do. He is a devoted husband, a loving father and godfather, community organizer, a cultural guardian, sports visionary, storyteller of his people, a peaceful and persuasive leader, peaceful, persuasive, uniter. One can wanted to the those are his core values. Those are his core values. Kanafi, just want to invite Tanan Jabesa, his grandson. I want him to eulogize his grandfather and Akumenifiten Utan, brother Uta, will do the Afan Oromo version. Kanafi Tanan Askotu Akakayyutu guddifate. Okay? Gashmaamma ilmaan ofii ijoollee ofii akka darabootitti waliin taa'ee haasaa. Waan itti mateera. Tanan is a moment to stand up for your grandfather and talk about him. Okay? How great grandfather he was to you. Come up.
Hello, everybody. Today we gather to honor the life, legacy, and immeasurable impact of my grandfather. A father of a nation, a guardian of human dignity, a bridge between generations, and a man whose generosity, wisdom, and unwavering commitment to justice shaped countless lives across continents. His journey was one of overcoming adversity, uplifting others, and dedicating every breath to empowering the Oromo people and humanity at large. Born on September 1st, 1946 in Jalo Dida to his father Argo Diko and his mother Ukule Hilo, MAAMMAA Argoo was raised in the mountain village of Goraduro in West RC Oromia. From these humble beginnings emerged a leader whose influence stretched far beyond his birthplace. Even as a young boy, he carried a deep sense of responsibility and instinctive understanding that his life was meant for service, for teaching, and for building a better future for those around him. His educational journey began at the Alo Literary Spot. Under the guidance of Bayane Daba, he later attended the Kuyera Adventist Training School and Jima Agricultural Technical School, and eventually returned to Kuyera, where he excelled academically. His pursuit of knowledge led him to Addis Ababa, where he earned a nursing degree from Empress Zewdut's Memorial Hospital in 1969. This marked the beginning of a lifelong devotion to healing, both in the medical sense and in the deeper spiritual sense of healing communities fractured by injustice. Throughout the 1960s, long before he became a nurse, MAAMMAA Argoo and his peers launched an educational movement in RC. They established the RC Basic School program, opening schools in rural districts where education was scarce or non-existent. For his generation, education was not merely a tool. It was a weapon against oppression, a pathway to dignity, and a foundation for liberation. This early activism revealed a truth that would define his entire life. He believed that shaping a nation's future begins with preparing his children. His decision he made. He empowered youth not through authority, but through persuasion, mentorship, and an example. He believed that when people are convinced, not coerced, they became the owners of their vision. His professional life reflected the same spirit of service as his personal life. He worked as a health assistant instructor in Desi, directed the health assistant school at Asaf Wasan Hospital, and served as a registered nurse in Finfinne. He worked as a matron at Halimiran Mamo Hospital in Adama and Shashamane General Hospital in Kuyera, one of the region's most respected medical institutions. He later taught community nursing at the Public Health College in Gondar. In every role, he was known for his discipline, his compassion, and ability to solve problems with a calm clarity. Beyond public service, he was an entrepreneur as well. In Bulbule town, he owned and operated a pharmacy that became a vital lifetime for the community. Many received medicine at a reduced cost or entirely free because of his boundless generosity. He believed that no one should suffer from a lack of access to care. In 1989, MAAMMAA traveled to the United States to donate a kidney to his younger brother, Sanya. Although the transplant cannot be performed in time, this act of love revealed the depth of his character. After his brother's passing and due to the political conditions in Ethiopia, he sought asylum in Washington, D.C. In 1992, he moved to Seattle, where he worked for over a decade at the Harborview Medical Center Children's Clinic. He also contributed to EthnoMed, a pioneering online resource supporting immigrant and refugee health. Seattle became the home where his leadership blossomed. For more than 30 years, he served as a pillar of the Oromo diaspora, teaching Afan Oromo culture and history to children on weekends, mentoring youth, guiding families, and strengthening community institutions. He was a founding father of the Oromo community of Seattle and co-founder of the Oromo National Soccer Federation of North America, also known as OSFANA, in 1996. Today, OSFANA stands as one of the most cherished cultural institutions in the diaspora, a living testament to his vision of unity through culture, sport, and shared identity. His leadership extended beyond the Oromo community.
He served on the East African Advisory Council for the Seattle Police, on the board of One America, and as a volunteer of the Horn of Africa Services. He was active in numerous African coalitions, always advocating for human rights, justice, and dignity. He belonged not to one locality, but to humanity. In his later years, he became a writer, poet, researcher, and orator of the Oromo traditions. His voice carried the weight of history and the hope for future generations. He was a man of faith, humility, and unwavering moral conviction. Alongside his beloved wife, Mashu Kabeto, he lived a life of service, raising 6 children, nurturing the community and modeling the values of compassion, integrity, and perseverance. What made MAAMMAA Argoo extraordinary was not what he accomplished, but also how he lived. He bridged generational gaps with ease, relating to children, youth, adults, and elderly alike. His presence was fatherly, comforting, and inspiring in nature. He never imposed, he persuaded. He never divided, he united. His presence was fatherly, comforting, and inspiring in nature. He never sought recognition, he sought results. He found joy where people needed empowerment. This is what sustained him. This is why he is seen at every Oromo event, always present, always contributing, and always strengthening the fabric of a nation. He was rich in generosity, a guardian of human values, an elder of peace and unity, and truly a father of the nation. As we honor his life, we recognize his legacy is not confined to the past. He lives on in the schools he helped build, the youth he mentored, the communities he united, the institutions he strengthened, and the countless lives he touched across Oromia, Ethiopia, and the diaspora. Elder MAAMMAA Argoo was and will remain an uber nationalist. In the purest sense, one who loved his people deeply, served them selflessly, and dedicated his life to their dignity and liberation. He is a recipient of multiple awards, which is a testament to his legacy. May his memory be a blessing. May his legacy continue to guide future generations. May his spirit continue to inspire the nation he helped shape. Elder MAAMMAA is survived by 5 children and several grandchildren. He will be entered at his chosen final resting place at the Kuyera Adventist Sacred Garden. Thank you. So, just quick recap, okay? Your dad is a carrier of, he's a driver of bridging generation gap. And his specialty, his gift from God, he has an ability in human relations. He was able to deal with young people as his equals, okay? So I want you, Tanan, and everybody in his age group, the grandkids, I want you guys to understand, you guys come from a great people called the Oromo Nation, okay? God has put us on this earth for a reason. We want you guys to carry on the torch left by MAAMMAA Argoo, okay? So he believed in you. He taught you the right things. I believe more than your dad did, okay? So think about this. Go forward, live your life, be great, and remember, your grandfather wants you to be a great person, okay? Thank you. Uta. Uta will deliver a revised version in Afaan Oromo. Haala kanaan guyyaa kana fuuldura keessanii dhaabatuun ulfaata. Keessattuu yeroo gabaabaa keessatti deddeebineetiin haala kanaa wal arguu kennaaf hedduu nutti ulfaata. Ammoo wanta jiru hundumaa akkuma jirutti fudhachuu wanta qabnuuf
waa'ee abbaa kennaa seenaa isaanii himaallee oollee fixuu hin dandeenyu. Haa ta'u ammoo gabaabinumatti isiniif dhiyeessa. Falmaa mirgaatiif haqa ilma namaa riqicha dhaloota bara adda addaa fakkeenya hayyummaatiif obsaa kan ta'ani obbo Maammaa Argoo yookiin akka maatiiniif hawaasni leelloon waamutti baabaani abbaa isaanii obbo Argoo Dhikkootiif haadha isaanii addee Ukulaa Hilloo irraa bara 1946 ganda Jalloo Diidaa Arsii dhihaa Oromiyaa Itoophiyaatti dhalatanii gaara Godee Duurootitti guddatani. Obbo Maammaan ijoollummaa isaanii irraa kaasee waan hojjetanii hundumaatti xiyyeeffannaa guddaa kennuu fi itti gaafatamummaa fudhachuun beekamu. Haala isaanii hin mijoofne keessaa tattaafatanii bayuun iddoo dhaloota isaanii irraa darbanii hawaasaa fi saba isaanii addunyaa irratti faca'anii bu'aa buusaniiru. Obbo Maammaan barumsa isaanii jalqabaa buufata Alootti barsiisaa isaanii obbo Bayyanaa Dhaabaa biratti jalqabani. Achirraa Kuyyara Adventistii barumsa idilee itti fuufan. Utuma Kuyyaratti barataa jiran carraa barumsaa argatanii gara Jimmaa imalanii mana barumsaa teeknikaa fi qonnaatti barataniiru. Sana booda Kuyyaratti deebi'anii barumsa isaanii itti fuufuun qabxii olaanaa galmeessuun xumuraniiru. Dheebuun barumsaaf qaban Finfinneetti isaan geessee ogummaa fayyaatiin narsii olaanaa ta'uun hospitaala yaadannoo Mootittii Zawdituu irraa bara 1969 digriin eebbifamaniiru. Obbo Maammaa baroota 1960moota keessa yeroo mana barumsaa Kuyyaraa turan daraboo isaanii waliin sochii barumsa Arsii keessatti marii jalqabaa irraa kaasee bu'aa bayii gaafate hundaa keessatti of qusannoo malee hirmaataniiru. Yeroo manni barumsaa qubaan laakkawamu magaalaa keessa qofatti argamu tola ooltummaan baadiyyaa keessatti ummata isaanii barsiisuun wanta ittiin seenaan yaadatu galmeessaniiru. Obbo Maammaa hegereen sabaa dhaloota ijaaru jechuun dhaloota itti aanu barsiisanii qopheessuuf jireenya isaanii guutuu hojjetaniiru. Mana barumsaatii hanga bayan iddoo baay'eetti hojjetaniiru. Barsiisaa fayyaa ta'uun Daseetti itti gaafatamaa bartoota fayyaa ta'uun hospitaala Asfaawosan Asallatti narsii olaanaa ta'uun Finfinneetti hojjetaniiru. Akkasuma immoo kolleejjii fayyaa Gondaritti fayyaa hawaasaa barsiisaniiru. Itti aansuun naannoo dhaloota isaanii hospitaala waliigalaa Shaashamannee Kuyyaratti narsii olaanaa meetroonii ta'uun saba isaanii tajaajilaniiru. Sana booda hospitaala Hayilamaariyaam Maammoo Adaamaatti meetroonii ta'uun hojjechaa turan. Obbo Maammaan hojii isaanii keessatti utuu uf qusannoo malee obsaan tajaajila barbaachisu namaaf kennaa turan. Obsaa fi tasgabbiin furmaata argamsiisuun mallattoo eenyummaa isaan ittiin beekaman. Nama dhukkubsatee isaanitti dhufee fi abdii ta'uun beekaman ture. Hojii mindeeffamanii hojjetaniin gamatti faarmaasii banatanii magaalaa Bulbulaatti hojjetaa turan. Yeroo kana namni humna hin qabne bilaashaan yookiin gatii diqqaan akka
tajaajila argatu taasisaatiin turan. Walumaa galatti qarshii dhabuun eenyullee yaala akka hin dhabne hojjetaa turan. Obbo Maammaa bara 1989 obboleessi maannaa isaanii obbo Saanyaa Argoo Ameerikaatti waan dhibamaniif isaanii kalee kennuuf gara Ameerikaatti imalan. Sababii adda addaatiin kalee obboleessaa kennuu yeroo dadhabanis gara laafummaa isaanii mirkaneessaniiru. Obboleessi isaanii harkuma isaaniitti haga boqataniin booda haala yeroo san tureen biyyatti deebi'uu dadhabanii Washington DC'tti qubataniiru. Bara 1992 Seattle'itti godaanuun Harborview Medical Centeritti waggaa 10 oliif hojjetaniiru. Yeroo kana keessatti Ethnomed dhaaba jedhamu waliin ta'uun baqattoonni yaala fayyaa akka argatan gahee guddaa bayaniiru. Obbo Maammaa hundeessitoota hawaasa Seattle keessaa tokko turan. Waggaa 30 oliif utubaa hawaasa kanaa ta'uun tajaajilaniiru. Hawaasa keessatti dhaloonni haarofni afaan, aadaa fi seenaa ofii akka beeku obsaan barsiisaatiin turan. Bara 1996 Federeeshina Kubbaa Miilaa Oromoo Ameerikaa Kaabaa yookaan Osfaanaa warra hundeesse keessaa nama adda duree turan. Hanga boqatanitti uduu irraa hin fooyamini haadha manaa isaanii addee Mashuu wajjin dirree kubbaatti argamuun abbaaf haadha ta'uun kunuunsaniiru. Sochii Ameerikaa tokko yookaan waan Ameerikaa jedhu keessatti bakka bu'aa hawaasa Afrikaa bahaa miseensa boordii ta'uun tajaajilaniiru. Obbo Maammaa bara jireenya isaanii guutuu obsaa fi gara laafummaan hojjetaa turan. Baabaan nama dhaloota qaree, dhaloota faajjii isaanii ol qabu, kaayoo isaanii itti fuufsisu guddisaniiru. Ifa ta'anii dukkana saaqanii jiraataniiru. Baabaan yeroo hin eeggamnetti danuu ammajii 27 2026 nurraa boqataniiru. Baabaan abbaa sabaati, abbaa biyyaati, abbaa hundaati. Raajiin isaanii yeroo hundaa nu wajjin jiraata. Maatiif saba isaan jaalataniif obsa haa kennu. Baabaa nagayaan boqadhu. Waan adda maaranii utii thank you fayyaa ta'ii. The reason we always include our Afaan Oromo version in our sessions is because that's our roots. It's who we are. Kanafi ilmaan kennalle we emphasize Gash Maammaa legacy isaa tokko afaan aadaa eenyummaa fi generationii dhufutti yoo hin dabarsine generationii itti aanu sheeppii godhuu yoo hin dandeenye eenyummaan namaa akkuma argitanii kadhabama ta'ullee hedduutu jira. Kanaafi thank you T for that beautiful version. Itti aansatti please cell phone keessan vibrate irra kaa yookiin nurraa cufaa. Kabra ammo the youth, please cooperate with the ushers. When elders come in and look for a chair, it's our tradition to give priority to our elders. We're going to have a slideshow. It's a reflection of life lived.
As waan mara innaa gabaabaa kana mul'isuu hin danda'amu, but a remembrance, a moments caught on a videography, on a camera, the quiet strengths, the quiet legacy that defined Obbo Maammaa. Obbo Maammaa nu dhaganii, nu arganii, he might not feel us today, but his spirit is with us. We deal with him as if he is alive. We talk about his contribution to our people and society as though he's listening to us. Kanafi, Roba, Moti, turn on the lights down a little bit. Yeah. Payata. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When
shining as the sun. We've now less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've now less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind. Hi, my name is Tolosa Hassan, and I just want to share a little bit about the impact that Abu Mama had on my life here in Seattle. I was in 4th grade, and I was part of a research program here, and I didn't necessarily speak English that well at the time, and my parents definitely did not speak English. And Abu Mama came in and was able to connect with my parents and the research folks and translate for us. After that, the researchers felt comfortable to be able to work with my family and myself. That research ended up, being presented all over the world, in Europe, across the US as well, to be able to help understand how students take science outside of school and into their homes. The introduction that he made has impacted my life because those are connections that I still have today. They were part of my, education, introducing me to books, introducing me to schools, recommendation letters, life lessons, life insights. So I just wanted to thank Abu Mama for that connection and for impacting our community in a way that will be unforgettable. I'm so thankful. Thank you. Sinabis. Rabbi sinin hadagam. Jiraatan. Tanajane. Jahani rakatani hagama kabudatan arga ajira. Sodomisha. La adami. Sodomisha itani se. Namajahat tu itate sila achiol tawqab. Achiol tawqab. Atau wan ani sini bisa arufi samu kesa kabada yo wori wan kana bisani radu ani wan sani TV ani mo garan kubade isini dame oromo des. Yeah. Katutan. Ida shalem barate, lem wen dalate, ida jin. Sabuwa. Where's my Inti kaje. Sultan. Inti kaje. Hagi mi. Naga. Thank you. Aduh kanan. Kadesa be dume seteu. I see was grace that taught my heart to feel, and grace my feet. Kodi mana kana ABC, bora kana ABC. Kana onda sikadana maka kanke kula amin. Amen. Happy New Year. Happy New Year to us. Happy New Year to our family. To our family, bakajira ni mara banu. Banisu. Abi. Sadake wono kesa utalebo. Leva bue. Kana gutu kana wara biti. Mati kena ebis. Ya Rabbi. Oh.
maatiin keenna haasifaa ufuunti martinu. Ameen, ameen. Ijoollee taltee maatii kan kee hunda eebbisi barri dhufu kun. Barri dhufu kun maatii keenna hundaa ka nagaa kennuuf jaalala ka kennuuf ka wal taasisu haa godhu. Ameen, ameen. Anaafillee buusi. Bas, 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 bas. Wow, one fake snake, and this guy almost sheds his skin. Amma cheers. Bara gaarii nu haa ta'u cheers baabaa kiyyaa. I love you. Si jaaladha. Shua, shua, shua. Amazing grace, how sweet the sound that saved a